to win at all. I was just hoping to make a draw from, let's say, mood 25, and yeah, I'm just sorry for him, and okay. Yeah, I just want to focus on the remaining games. So I think it's time to hand over the mic. I'm sure many of you want to ask some questions, and I'll leave it to you. Let's start maybe here at the front. Remember to say your name and the media outlet before you ask your question. I am Sujit Dinamani. Ramesh sir, B team தொடர்ந்து 4-0 வின் பண்ணிட்டு வருது. ஆனா A team கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிளிங் தான் இருக்கு. இப்போ எப்படி நம்ம B team ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் நீங்க எப்படி ஃபியூச்சர் அடுத்த ரவுண்டுகளை எப்படி எதிர்பார்க்குறீங்க? நான் வந்து பி டீமுக்கு தான் பேச முடியும். அண்டு எல்லா டீம்ஸுமே கொஞ்சம் இன்னைக்கு நிறைய டீம்ஸ் ஸ்ட்ராங் டீம்ஸ் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணியிருக்கு. ஸோ ஈவன் நார்வே பார்த்தீங்கன்னா தே லாஸ்ட் த மேட்ச். ஸோ போக போக வந்து டஃப் மேட்சஸ் தான் இருக்கும். ஸோ நிறைய ஸ்ட்ராங் டீம்ஸ் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறது ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் இல்லை. இது வரைக்கும் 12 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்திருக்கோம், 3 மேட்ச் வின் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ எல்லோரும் பிளேயர்ஸ் எல்லாம் நல்ல ஃபார்மில் இருக்காங்க. அதை நம்ம கண்டினியூ பண்ணி டில் த எண்டு இதே ஃபார்மாக கொண்டு போகணும். சார் இப்போ கண்டினியூஸாக ஹேட்ரிக் வின்னு 3 மேட்ச்லேயுமே வந்து 4-0. பிரக்யானந்தா செகண்ட் மேட்ச் பிளாக் காயின், தேர்ட் மேட்ச் பிளாக் காயின். இதில் எதுவும் வியூகங்கள் இருக்கா? கண்டினியூஸாக 12 மேட்ச்மே வின் பண்ணியிருக்கிறீங்க. ஸோ டீம் கோச்சாக நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க? பிரக்யானந்தாவுடைய ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அந்த கண்டினியூஸாக அடுத்தடுத்து பிளாக் காயின்னொடனே அவர் பிளாக் காயினில் தான் ஸ்ட்ராங்காக இருக்காருன்னு நாங்கள் எடுத்துக்கலாமா? அப்படி சொல்ல முடியாது. பிளாக் பை டிசைன் வந்து அவருக்கு டபுள் பிளாக் கொடுக்கல. போன ரவுண்டும் பிளாக் ஆடினார், இந்த ரவுண்டும் பிளாக் ஆடினார். அது நாட் பை டிசைன். எங்களுக்கு வந்து ஜஸ்ட்டு எல்லா பிளேயர்ஸ்க்கும் இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்லேயே கொஞ்சம் ரெஸ்ட்டு கொடுத்தா நிறைய எனர்ஜியோட ஃபைனல் ரவுண்ட்ஸ்லாம் விளையாட முடியுன்றதுக்காக எல்லாருக்கும் ஒரு ரவுண்டு ரெஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கோம் இது வரைக்கும். அதில் வந்து எதிர்பாராத விதமாக 2 ரவுண்டும் அவருக்கு பிளாக் வந்திருக்கு. பட் அவர் பிளாக்கில் தான் ஸ்ட்ராங், அந்த மாதிரிலாம் ஸ்ட்ராட்டஜி எதுவும் இல்லை. அதான் நான் பிளாக் ஒயிட்டுலாம் டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை, ஜஸ்ட்டு கேம்ஸ் தான் ஆடணும். நானும் பிளாக்லலாம் ஒன்றும் ஸ்ட்ராங் பாயிண்ட் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும். ஹலோ, அதான் இன்னைக்கு கேம் ஹலோ லைக் மிடில் கேமில் நான் கம்ப்ளீட்லி லாஸ்ட் பொசிஷனில் இருந்தேன். அண்ட் கடைசியில் வந்து ஆப்பனண்ட்டோட கிளாக் 0s வந்துருச்சு, அதனால வின் பண்ணேன். பட் கேம் குவாலிட்டி அவ்வளோ சரியாக இல்லை. ஸோ அதனால மற்ற இன்னும் அடுத்தடுத்த கேமில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறேன். Question is to Ramesh sir. Before the tournament, I think Magnus had said that he's more wary of India, the second team, than India A. How do you look at that, and also the progress of both, not just Pragnananda but Nihal and Gukesh, and in terms of beyond the Olympiad as well? How do you see them progressing over the next few years? If you could just give a larger picture. Yeah, I'm aware that including Magnus, many are rooting for our team, or maybe a little wary of our players, but we don't want to think that way. We are still the 11th seed in the tournament, and given that the players are very young and upcoming and growing very fast, so it's understandable that many players have high expectation from us, but it's very important we don't try to meet others' expectation and in the way lose focus on what we need to be doing. So we just want to take one match at a time and give our best, and we need to keep doing it till the end of the event. And the larger perspective, all the players, they have been showing phenomenal improvement. Even Arjun Ergesi, Gukesh, Nihal sir in Prague, they have all been rapidly increasing their rating in the last few months. So it's a healthy competition between all these young players. I think everyone is getting motivated by others' good performance, which is really good for Indian chess. Sir, இந்தியா ஏ பி சி 3 டீம் இருக்குது. இந்தியா ஏ டீம் வந்து அனுபவமாக இருக்காங்க, அவங்களுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அதிகமாக இருந்தது, நம்ம ஏற்கனவே பேசியிருந்தோம். பி டீம் வந்து எல்லாமே இளம் பிளேயர்ஸ், எல்லாமே சின்ன வயசு பசங்க, அவங்களுக்கு அந்த பயம் இருக்காது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தோம். இப்போது 3 ரவுண்ட்லேயுமே ஜெயிச்சு அவுட் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்லாக வாங்கியிருக்கோம். இப்போ அவங்க ரேங்கில் ஃபஸ்ட் இடத்துக்கு போயிட்டாங்க. இனிமேல் அவங்களுக்கு இது ஒரு பயத்தை ஏற்படுத்துமா, இல்லை இனிமேலும் அதுக்கடுத்து அப்படி மூவ் ஆகி போயிட்டுருப்பாங்களா? இல்லை, எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் வந்து இந்த மாதிரி இப்போ தான் 3 ரவுண்ட்ஸ் ஆகிருக்கு. இது வந்து வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது இது ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் மாதிரி தெரியலாம். ஆனால் வந்து இட்ஸ் ஜஸ்ட் இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் தி டோர்னமெண்ட். இன்னும் நிறைய ஸ்ட்ராங் டீம்ஸ்லாம் மீட் பண்ணணும்.
இன்னும் 8 rounds remaining. ஸோ நம்ம திரும்பி பார்த்துட்டு இருந்தோம்னா முன்னாடி என்ன பண்ணணுன்றதை பார்க்காம விட்டுருவோம். அதனால் ஒவ்வொரு கேமாக நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஒரு கேம் முடிஞ்சதும் அதுலேருந்து பாசிட்டிவ்ஸை மட்டும் கெயின் பண்ணிக்கிட்டு அதை மறந்துட்டு அடுத்த கேமில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது அதுதான் எங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜியாக இருக்கும். Okay, so we'll take a last question here. I think it's going to be the last question for the... Hi. Prag or for Ramesh? Yeah, it's for both. Prasad from Times of India. Sir, do you reckon that this is more of this particular match was more of a wake-up call, more of a I'm considering that the opponent was strong, but even then the fact that Prague was in a losing position from there to the win at the end, do you look at it more as a as an aberration, or do you look at it you're not thinking too much about it? No, in professional sports we have to anticipate difficult moments, and these are all very normal for professional sportsmen. So getting one bad position or one bad game, if it is going to scare a player, then I wouldn't consider him a professional at all. And I have very high regards for Prag's professionalism. So I don't think one bad game or a few bad moves is going to scare him away. I'm very sure that he will take it in the right spirit and give his best in the coming games. Saravanan with chess.com. Ramesh, you have been captain of the Indian team for many years now, which was always an experienced team. First time you are leading, I think, a team with such young stars who are already very strong. Two questions. Are there any different challenges in coaching such a young team of all young boys? Second, how is it different from coaching a team, captaining a team with more experienced players? Yeah, I have two views on this. One, I've always been working with young players throughout my career as a trainer. So I've been working with Prag, even Ronak Sadmani when he was young, Adiban, Setharaman, all these guys, I've worked with them when they're very young. So I have a lot of experience working with young players. And I also have been coach for the World Under-16 Olympiad multiple times in the past. So I have experience being trainer both individually and also in team events. That's the first part. And what was the second part? Yeah, how is it different? Yeah, the difference is, okay, with the experienced players, two things. One, they require more help in opening preparation, in the sense that they need more hands to check the variations with the computer engines and so on. And not much mental support is required. They are quite professional and experienced in those aspects. But in case of young players like what we have here, they are very motivated, and they are not easily pulled down by bad experiences, because they still have a lot of faith in themselves. So that's the easy part. But making them work, taking every game seriously, taking the preparation before the game seriously could be challenging sometimes, because they are so confident, so they may not check their opening, take it too seriously. So just to keep them, make them do that, pay attention to the details. I don't want to take names. I have a last question for Prag. Ramesh has answered many questions. So Prag, many chess fans see you as a possible contender in the future for the world title. And my question is, how did you react when Magnus Carlsen decided to not continue to go away from the title and let the other two players play? What was your reaction there? Yeah, I'm a big fan of all these players, but I would have liked if Magnus had played. But I also think that this World Championship match is also very interesting, and I'm just looking forward to watch the games. Okay. So now we'll stand.